ఇంటర్నల్ బ్రేస్ అంటే ఏంటి? దేవశిష్, మీరు ప్లీజ్ కెమెరా ఆఫ్ చేస్తారా దయచేసి? అడిషన్ ఆఫ్ నాన్ అబ్జర్వబుల్ రిబన్ విచ్ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ ఎనీ లిగమెంట్ ఆర్ రిపేర్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ బేసికలీ అన్ ఇంటర్నల్ బ్రేస్. సీట్ బెల్ట్ లాగా ఇది పనిచేస్తుంది. Mimicking normal anatomy and providing protection only if the required ligament of the reconstruction is exclusively loaded and at risk. So, how do I do? Internal brace is basically all inside ACL reconstruction in all of my ACL reconstruction techniques. Mostly I am doing AM portal method, tunnel with normal reamer. We use femoral flip cutter only in the all epiphyseal ACL reconstruction in the children, which is CM guided. For the TBL tunnel, we always use the flip cutter when the original ACL is not repairable. But normal reamer is used when one bundle is intact, as the flip cutter is going to damage the remnant of the ACL tissue. So either we can vertical cut in put in by the blade and put the TBL stick over the zip, or push the bundle medially to put the TBL zip. Coming over to the internal brace, so fiber tape is to be put on the femoral button first. So it is loaded on the femoral button. It is advisable that you use passed it twice, never passed it once. They are the two holes in the tightrope RT and tightrope RTJ from which you can pass the fiber tape. Idoka chinna video. The tip is to keep the fiber tape in tension while passing it. Otherwise, because the holes are so small that you can damage the fiber tape if it is not under tension. After the flipping of the femoral button, when you do a femoral loop shortening, it is advisable to keep the fiber tape in tension. Otherwise, fiber tape will be stuck in between the button and the bones. These are the few points and tricks which you can use for an uneventful surgery. On the tibia side, I always use the concave button. A concave button has 4 holes, 2 for the ABS loop which can slide and 2 for the internal brace. You can use all the 4 holes and then tighten the TBL button. It is advisable to keep the fiber tape in tension, otherwise it will get stuck in between the bone and the button. So always keep fiber tape in tension. The flip functionalities always get some change. So it is advisable that you always in the range of motion pull the fiber tape and make it straight. మీరు గుర్తించుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా సరే pull the femoral threads on the opposite direction, otherwise there is a chance that it will flip again into the femoral tunnel. So whenever you are pushing the fiber tip down, pull the femoral threads upwards. When I fix the internal brace on the tibia side by the 7-lock anchor. In the anchor, మొదటిగా మనం వేయచ్చు 2 ఫైబర్ టేప్ అండ్ టీబియా బటన్ గ్రూప్స్. I always take all the 4 threads and we tighten it in near extension or hyper extension so that you don't get the post operative flexed fraction deformity. It is advisable to keep the internal brace slightly relaxed. On the hamstring tendon, you can use it as a rope as shown in the picture. In ACL repair, we also use the same thing. In ACL repair, we can use the tightrope RT and loop the fiber tape like this. The fiber wires which are used for ACL stitching can be tightened up. Overall femoral button after flipping by the help of the an internal brace is loaded on the tightrope RT and fixed on the TBL side by 7-lock.
సో ఇంటర్నల్ బ్రేస్ ద్వారా కూడా ఏసీఎల్ రిపేర్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ రీహాబిలిటేషన్. సో బేసికలీ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ రీహాబిలిటేషన్ ఈజ్ విత్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ the normal ACL reconstruction and when we use the internal brace in the first 5 to 7 days, we achieve friction up to 100 degrees. So it is very detailed. We are not going into the much details. మొదటి వారం నుంచినే we can achieve a complete bending up to 120 degree of the knee. మూడో వారం నుంచే మనం స్క్వాట్స్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లూజ్ చిన్ ఎక్సర్సైజెస్, లంజెస్ అండ్ మూడో వారం నుంచి కంప్లీట్ నీ బెండింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు 120 degrees వరకు. ఐదో వారం నుంచి సింగిల్ లెగ్ స్క్వాట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు మరియు ఫిగర్ ఆఫ్ 8 రన్నింగ్ అండ్ కటింగ్ మూమెంట్స్ అండ్ జాగింగ్ కెన్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వీక్ 8. ఎనిమిదో వారం నుంచి అది మనం రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు విచ్ ఈస్ వెరీ ఎర్లీ as compared to the normal ACL reconstruction when we can't use the internal brace. ఇంటర్నల్ బ్రేస్ సహాయంతో మనము రన్నింగ్ మరియు వేరే యాక్టివిటీస్ని మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మరియు ఎలాంటి స్పోర్ట్ యాక్టివిటీ అయినా 3వ నెల నుంచి మీ సర్జరీ అయిన తరువాత. నాట్ ద యాక్చువల్ కాంపిటేటివ్ స్పోర్ట్స్ బట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ అకార్డింగ్ టు ద స్పెసిఫిక్ స్పోర్ట్. వీరు మన పేషెంటు ఇంటర్నల్ బ్రేస్ ఏసీఎల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అయిన వాళ్ళు, బెండింగ్లో ఎలాంటి నొప్పి లేదు, 8 రోజుల్లో 30 రోజుల్లోనే స్క్వాట్స్, లంచెస్ ప్రతి ఒక్కటి. దిస్ క్యాన్ బీ అచీవ్డ్ ఫాస్ట్ బికాస్ యూ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ ద లెగమెంట్ బై ఇంటర్నల్ బ్రేస్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ లెస్ ఛాన్స్ దట్ విల్ గెట్ లెస్ ఆర్ లూజ్. మా టార్గెట్ ఇంతే, కేవలం 1 నెలలోనే కంప్లీట్ బెండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మెల్లిగా జాగింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సమ్ డ్రిల్స్ టు బీ యాడెడ్ సబ్సిక్వెంట్లీ. 3 నెలల తర్వాత రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. పేషెంట్ని చూడొచ్చు, చాలా బాగా పరిగెత్తుతున్నారు 4 నెలల్లోపే సర్జరీ అయిన తర్వాత. సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద బేసికలీ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్. మేము సుమారుగా 400 పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసాము 2016 నుంచి ఇప్పటి వరకు. ద విఎస్ స్కోర్ ఈస్ 1 యాజ్ కంపేర్ టు 2 ఫ్రమ్ ద గ్లోబల్ రిజిస్ట్రీ ఇఫ్ వి సీ ఇన్ ద వీక్ 2 to week 6th. It is also improvement in the KOS score. I have taken the KOS score on the 3rd month, 6th month and 1 year, 2 year follow-up. And the KOL score in the 3rd month is 90 as compared to the 67 in the global registry. There are other studies also in the world like this one which has shown that there is improved range of motion, less pain and higher percentage of the early return to the pre-injury activity level without evidence of over consent of the sutural augmentation of the internal brace group. There is one more study by Matthew Morgan on the ACL primary repair with suture augmentation. ACL primary repair with internal brace ligament augmentation as comparable with the early ACL reconstruction surgery. So ACL repair is also picking up because of the internal brace.